So, good evening, everyone. నా పేరు సూర్య అండ్ ఇప్పుడు 4th ఇయర్ అయిపోయింది. సో టుగెదర్ లెట్ us లెర్న్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Okay. Hope my screen is visible. Yes, Surya. Oh, thank you. So gate point of view నుంచి these are the topics we have. అండ్ దాన్ని నేను సెగ్రిగేట్ చేశాను TD1 అండ్ TD2లోకి. సో TD1లో విల్ హ్యావ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాస్. సెకండ్ లా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లా టు క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ సిస్టమ్స్. సెకండ్ లాలో మనకి ఎంట్రోపీ వస్తుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాల్డ్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ రెసిడ్యువల్ ప్రాపర్టీస్. ఇది TD1. Moving on to TD2, TD2 is all about mixtures and TD1 is about pure substances. So TD2 you'll get these things: fugacity, activity coefficients, phase equilibria, vapor liquid equilibrium, and chemical reaction equilibrium. So ఈరోజు we'll be starting with few basic concepts and the first law of thermodynamics. So what is the first law of thermodynamics? In a mathematical form. So in a mathematical form, it is du is equal to dq plus dw, or change in internal energy is equal to change amount of heat plus amount of work. Sometimes you can also see this as du is equal to del q plus del w. This is a more accurate representation. ఎందుకంటే d is used, du ante you always say change in internal energy, whereas del q ante you never say change in heat. No, you say it is the amount of heat. Similarly, del w ante you don't call it change in work, you call it amount of work. So by here, I think by now you must have seen there are two kinds of properties. Oka property kemo we are using change. Another property kemo we are using the word amount. So e basis meeda there are two kinds of properties. They are state and path. State functions or state properties and path functions are path properties. State functions ante enti? Anything u, h, temperature, pressure, volume, density, viscosity, all these are state functions. State functions ante they are independent of the path. They are exact differentials. Path functions enti? Path functions, they depend on the path as suggested by the name, and they are inexact differentials. So path functions ni we always designate them by del, and state functions ni because they are perfect differentials or exact differentials we use d. So that is why this du is equal to del q plus del w is a more accurate representation. Okay, moving on, let us look at a small problem. ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీకు మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్ని I hope everyone has received it. Yes, Anna. Okay, so go through that problem.
వన్స్ యూ ఆర్ డన్ రీడింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ నాకు చెప్పండి. Hope everyone has read the problem at least once. Yes, Anna. Okay. So, as soon as you look at the problem, ఏ ప్రిన్సిపల్ యూస్ చేయాలి అనే ఐడియా వచ్చిందా? వాట్ లా షుడ్ బి యూస్డ్? So it is based on the principle of energy conservation, or which is nothing but the first law of thermodynamics. But first law ni మనం ఏమని చెప్పాము? du is equal to del q plus del w. బట్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ లాలో ఇక్కడ du ఉండదు. ఇట్ విల్ బి d ఆఫ్ E, వేర్ E is the total energy of the system. So total energy of the system లో you have three parts: kinetic energy, potential energy, internal energy. మోస్ట్ 99% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేవి వీ నెగ్లెక్ట్ దెమ్. అప్పుడు యూ విల్ గెట్ దిస్ ఫార్మ్ దట్ du ఈజ్ ఈక్వల్ టు del q ప్లస్ del w. I hope this point is clear. So actually the equation should be du plus dke plus dpe is equal to del q plus del w. 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ టర్మ్ జీరో అవుతుంది, ఈ చేంజెస్ ఇన్ కైనెటిక్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. దానివల్ల వీ గెట్ du ఈజ్ ఈక్వల్ టు del q ప్లస్ del w. సో వన్స్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్లో ఏది ఏది చేంజ్ అవుతుంది? ఈజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజింగ్? ఈజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేంజింగ్? Potential energy. రైట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ హీట్ బీయింగ్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్? No, right? No, Anna. No, Anna. So del q is 0. Is there any work being done on the system? On the entire system? అంటే మనకి ఇలా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ పుల్లీ. ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది అండ్ ఈ పుల్లీ ఇలా వాటర్లోకి పెట్టి దేర్ ఈజ్ ఎ ప్యాడిల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇదంతా సిస్టమ్ అనుకుంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్ మీద ఈజ్ దేర్ ఎనీ వర్క్ బీయింగ్ డన్? Yes, Anna. Entire system. Only on water. ఓన్లీ ఆన్ వాటర్. అది ఇప్పుడు నేను ఇలా కన్సిడర్ చేశాను అనుకో. సి ఇఫ్ ఐ సే, ఇప్పుడు ఈ బౌండరీ తీసుకున్నాను అనుకో. ఈ బౌండరీ తీసుకుంటే దెర్ ఈస్ బీయింగ్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై ద ప్యాడల్ వీల్ ఆన్ ద వాటర్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ఫుల్ బౌండరీ త్రూ ఎంటైర్ సిస్టమ్ మొత్తం ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఈ ప్యాడల్ వీల్ వాటర్ మీద ఏదైతే వర్క్ చేస్తుందో వాటర్ కూడా ప్యాడల్ వీల్ మీద నెగిటివ్ వర్క్ చేస్తుంది కదా.
ఎస్ అన్న. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, నెట్వర్క్ ఓవరాల్ వర్క్ విల్ బికమ్ జీరో. జీరో. సో ఎంటైర్ సిస్టమ్ మీద దెర్ ఇస్ నో వర్క్ బీయింగ్ డన్. సో డెల్ డబ్ల్యూ విల్ బికమ్ జీరో. సో ఇప్పుడు మన ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ సింపుల్గా ఏమైపోయింది, ఇట్ హాస్ రెడ్యూస్ టు du ప్లస్ dke ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, హౌ వీ గాట్ టు దిస్ పాయింట్ అని? నో అన్న. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ కంటిన్యూ. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, du ప్లస్ dke సారీ dpe, కానీ dke వాజ్ జీరో కదా. We said there is only Yes, changing sir. potential energy. So du plus dpe is equal to zero. And change in internal energy, ఇక్కడ మన ఫ్లూయిడ్ ఏంటి, వాటర్. There are two important formulae. du is equal to cv dt and dh is equal to cp dt. ఈ two they should be committed to the memory. Okay, and we are dealing with the liquids kabatti liquids ki cv and cp, they are almost equal to c, specific heat capacity antam. So what is the specific heat capacity of water? 4.184 joule per gram degree centigrade. Right, so approximately 4.2 kilojoule per kg kelvin తీసుకుందాం. Okay, now next step would be to substitute this into the above equation. ఇప్పుడు du ఎంత, du is equal to cv dt. అంటే if you assume c to be constant, du is equal to cv dt. If you assume c to be constant and integrate చేస్తే what will you get? You will get delta u is equal to c into T2 minus T1. Hope this is clear to everyone. Delta U, change in internal energy, is equal to C into T2 minus T1. ఎస్ అన్న. Okay. సో అండ్ మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేశారా, వెన్ ఎవర్ యూ ఇంటిగ్రేట్, ఇప్పుడు u అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఫంక్షన్. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ ఫంక్షన్, you will get delta of state function. అదే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎనీ పాత్ ఫంక్షన్ చేస్తే you will simply get the path function. For example, ఇంటిగ్రల్ dq చేస్తే you will get q, whereas ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ du చేస్తే I am getting delta u. This is one more important distinction between state and path functions. ఓకే అన్న. So, okay, coming back, we have delta u is equal to c into T2 minus T1. ఇదేంటి delta u? This is per unit mass. Per unit, and there are again two types of properties, intensive properties and extensive properties. So intensive properties are, they're independent Independent of mass. they depend on the amount of material, that is they depend on the mass. For example, ఇప్పుడు u ఉంది, u అనేది specific enthalpy. Specific enthalpy is independent of mass, because whether you have 100 kg or whether you have 10 kg, the enthalpy per unit mass will always remain constant. Whereas total enthalpy అలా కాదు, సారీ total internal energy or total enthalpy. Total internal energy ఎలా వస్తుంది? Total internal energy రావాలంటే you multiply the specific internal energy with mass. అప్పుడు you will get total internal energy.
సో ఇప్పుడు మనకి డెల్టా యు వచ్చింది. డెల్టా యు అనేది ఏంటి? ఇది స్పెసిఫిక్ యూనిట్ మాస్కి. సో టోటల్ రావాలంటే వాట్ షుడ్ వి డూ? వి షుడ్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ మాస్. సో mc(T2 minus T1) plus we have dPe is equal to 0. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు dPe టర్మ్ ని సింప్లిఫై చేయాలి. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ వాట్ ఈజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఈ ప్రాబ్లంలో? Like change in height. రైట్, చేంజ్ ఇన్ హైట్. దట్ ఈస్ గ్రావిటీ వల్ల వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా ఈ మన ప్రాబ్లంలో? సో ఇనీషియల్గా బ్లాక్ ఇక్కడ ఉంది. ఓవర్ టైం ఏమవుతుంది? బ్లాక్ స్లోగా కిందకు వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసింది బ్లాక్. ఈ కండిషన్ 1లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ, కండిషన్ 2లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ. కండిషన్ 1లో ఎక్కువనా? రైట్. Yes, అన్న. సో మన ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్? Decreasing. డిక్రీజింగ్. రైట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. అంటే చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ ఇట్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? నెగిటివ్ అవుతుంది. Negative. నెగిటివ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేంజ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? mg డెల్టా హెచ్ కదా. జిహెచ్. సో దీన్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే యుల్ గెట్ mc(T2 minus T1). అండ్ గుర్తుంచుకోండి, ఇదే m అంటే ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ వాటర్. mw మాస్ ఆఫ్ వాటర్, c(T2 minus T1) ప్లస్ m ఇదేంటి? మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్. మాస్ ఆఫ్ వాటర్ కాదు, మాస్ ఆఫ్ బ్లాక్. mb g డెల్టా హెచ్. డెల్టా హెచ్ అంటే h2 minus h1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి mw తెలుసా? క్వశ్చన్లో చూడండి, వాజ్ mw గివెన్? ఇచ్చారన్న 20 kg ఇచ్చారన్న. రైట్, mw 20 ఇచ్చారు. c ఇచ్చారా? సి ఇవ్వలేదన్న, మనం తీసుకోవాలన్నారు. సరే, Yeah, c for 4.2 water. తీసుకున్నాము. T2 ఇచ్చారా? T2 కనుక్కోవాలన్న మనం. ఓకే, T2 కనుక్కోవాలి. T1 ఇచ్చారు. 25 ఇచ్చారన్న. MB ఇచ్చారా? MB ఇవ్వలేదన్న. ఇచ్చారు కదా, మాస్ ఆఫ్ ద 40 బ్లాక్ kg. 40 kg. అది ఇచ్చారన్న. ఓకే ఓకే. సో MB ఇచ్చారు, అండ్ G ఇచ్చారా? 9.8 ఇచ్చారు. ఇచ్చారన్న. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, 500 టైమ్స్ రిపీట్ చేశారు ఈ ప్రాసెస్ ని. అంటే ఏంటి? ఈ బ్లాక్ MbGH2 minus H1 ని మల్టిప్లైడ్ విత్ 500. Okay. ఓకే. Okay, అన్న. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి సాల్వ్ చేస్తారా సింప్లిఫికేషన్? Calculate T2 and let me know.
34. ఎంత వచ్చింది? 34. ఓకే, 34 వచ్చిందా? 1 సెకండ్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ 34 వచ్చిందా? 34.33 వస్తుందన్న. రైట్, ఓకే. అందరికీ వచ్చిందా? Sir. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 34.33. సో ఆప్షన్స్లో ఉంది కదా, క్లోజెస్ట్ వన్ 34.4. సో ఐ థింక్ నువ్వు చెప్పినట్టు 4180 తీసుకుంటే యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ 34.4 అనుకుంటా యాక్యురేట్గా. ఎస్ అన్న. ఓకే, నైస్. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సింపుల్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ అంతే. అంటే ఇక్కడ వాట్ వర్ దే టెస్టింగ్? ఇప్పుడు గేట్లో దే యూజువల్గా మనం నేర్చుకునేది ఏంటి? డియూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dq plus dw అని చదువుతాం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం అనే అజంప్షన్, డూ యూ నో, ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ దట్ అజంప్షన్? దట్ ఈస్ వాట్ దే వర్ చెకింగ్. dke dpe is equal to delta q plus delta w. So full expanded first law of thermodynamics ఇది first law. ఓకే, క్లియర్ కదా ఈ ప్రాబ్లం అందరికీ? ఎస్ అన్న. ఓకే, క్లియర్ అన్న. we'll move on to అసలు what is a reversible process? So any thoughts on what is a reversible process? Reversible process, what does it mean? Related to the entropies that is constant. Right. Change in entropy, delta S universe. Sorry, change in entropy of the system is 0. Change in entropy of the surroundings is also 0. So change in entropy of universe, entire universe is 0. Reversible process లో. ఆర్ ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఒక ప్రాసెస్ ఉంది A to B. A to B అనే ప్రాసెస్ జరిగింది, అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ రివర్స్ దిస్ ప్రాసెస్ B to A, దాని మీనింగ్ ఏంటి? దట్ మీన్స్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. While doing this process, if the surroundings are also coming back to their original state, then the process is said to be reversible. So ఒక పిస్టన్ ఉంది, ఒక piston cylinder assembly. So this is the piston and you have a cylinder. Initial volume 1 meter cube undi. What you have done, 1 meter cube and pressure is 1 bar. You have somehow compressed it. You have compressed it to let us say 0.5 meter cube and to 2 bar pressure. And then what you have done is you have brought it back to this initial position by slowly pulling up the piston.
whether this process is this process reversible or irreversible ante, no doubt the system has come back to its initial position, but the thing you should ask is, are the surroundings also coming back to the initial position or initial state? If the surroundings are also coming back to the initial state, then it is a reversible process. And a few more things associated with reversible process enti ante, it is a frictionless process. So frictionless process ante there is no dissipation, and it is it is never more than differentially away from equilibrium. And it is very very close to equilibrium state. And you always ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో all the gradients are differential. అంటే what does this mean? అంటే let us say ఒక పిస్టన్ ఉంది, పిస్టన్ మీద there are two forces acting, పైనుంచి F1 అండ్ కింద నుంచి F2. ఈ F1 అండ్ F2 ఎలా ఉంటాయంటే, you can express F1 is equal to F2 plus dF. So they only differ by differential amount. Even heat exchange jarutunna, the temperature difference is going to be infinitesimal, dt tending to 0, dF tending to 0. So all the driving forces are almost tend to 0. So it is an extremely slow process. Okay. Okay, so ఇప్పుడు now we will look at what is a mechanically reversible process. So mechanically reversible process అంటే mechanics అనగానే force, something related to forces. So if you have a piston cylinder assembly this way, and ఇక్కడ pressure is, let us say the internal pressure is P, and I'm telling you this is a reversible process, reversible compression, and I'm telling you that the internal pressure is P. Can anyone tell me what the external pressure can be? అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ లేదు, నేను ఇందాక రివర్సిబుల్ అంటే ఏం చెప్పాను? ద డ్రైవింగ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిఫర్ బై ఇన్ఫినిటెసిమల్ అమౌంట్ అని చెప్పాను. అంటే ఒక ఫోర్స్ F1 ఉంటే ఇంకో ఫోర్స్ ఏముంటుంది? F1 ప్లస్ dF ఉంటుంది. సో ఇట్ సైడ్ ప్రెషర్ P తో పుష్ చేస్తుంటే అట్ సైడ్ నుంచి ఎంత ప్రెషర్ తో పుష్ చేస్తాము? P plus dP అను. రైట్, P ప్లస్ dP. సో ఇప్పుడు సిలిండర్ ఏరియా, ఈ పిస్టన్ ఏరియా ఉంది కదా, పిస్టన్ ఏరియా A అనుకోండి. నౌ పైనుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఎంత ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నాం? P ప్లస్ dP ఇంటూ A. అండ్ కింద నుంచి పైకి ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది? A ఇంటూ P. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్? ఎనీవన్? A into dP అను. ADP ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది వర్క్ dW ఎంత? dW ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్ us సే మన ఎఫర్ట్ వల్ల దిస్ మూవ్డ్ బై ఎ స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ dx. సో వర్క్ ఎంత అవుతుంది? యూజువల్గా వర్క్ని ఏమని రాస్తాం? వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. Yes, అన్న. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏంటి? ఫోర్స్ ఈజ్ ADP అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ dx. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ చేశాను. వీఆర్ సపోజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్.
సో వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ గ్యాస్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్న ఫోర్స్ ఒకటే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి సిస్టమ్ ఓన్లీ గ్యాస్ కదా. సో గ్యాస్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్న ప్రెషర్ ఎంత? A ఇంటూ P. సో అర్థమైందా ఏ మిస్టేక్ చేసామో మనం? Yes, sir. మనం నెట్ ఫోర్సెస్ ఆన్ ద పిస్టన్ రాసాము. బట్ వీఆర్ సపోజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ బీయింగ్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఆన్ ద పిస్టన్. సో అంటే గ్యాస్ పిస్టన్ మీద ఎంత ప్రెషర్ ఆర్ ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో రాయాలి. సో ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై ద గ్యాస్ ఆన్ ద piston is AP. So the work done by the gas on the system is on the piston is AP into displacement, force into displacement, AP dx. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Yes, sir. వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఆన్ ద పిస్టన్ అంటే ఏపీ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వస్తుందా మనకి? రైట్, AP in the upward direction. ఓకే ఓకే. అండ్ dx అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది డిస్ప్లేస్మెంట్? ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది. లేదు, ఆపోజిట్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు బికాజ్ మనం కంప్రెస్ చేస్తున్నాం కదా గ్యాస్ని. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఈ డైరెక్షన్లో పుష్ చేస్తుంది పిస్టన్ని, కానీ మన ఫోర్స్ వల్ల పిస్టన్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది? కింద డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది కదా. అవునన్నా. సో బోత్ సైన్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ కదా. అవును. సో వర్క్కి ఇక్కడ నెగిటివ్ సింబల్ వస్తుంది అంతే. ఓకే. బికాజ్ వర్క్ డన్ ఈస్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, F dot dx. అవునన్నా అది. సో యుల్ జస్ట్ గెట్ అ నెగిటివ్ వర్క్ హియర్ అంతే, మైనస్ AP dx అని వస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మైనస్ AP dx అని వచ్చింది. A ఇంటూ డిఎక్స్ని వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ dV కదా. అవునన్నా. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ PdV. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ PdV. So mechanically reversible process on a closed system. దానికి వర్క్ కనుక్కోవాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ఈక్వేషన్. వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ PdV. Hope this is clear so far. Yes, Anna. Okay. So let us solve one more problem based on ఈ piston cylinder assembly. వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడుతున్నాను. Hope everyone have received the WhatsApp message. Go through the question.
ఓకే. చదివారా అందరూ క్వెషన్‌ని? Yes అన్న. ఓకే. సో, ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ అసలు ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్‌లో ఏది 0 ఉంటుంది? విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లా. du ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ క్యూ ప్లస్ డెల్ డబ్ల్యూ. Delta Q will be the zero. LQ. రైట్. డెల్ క్యూ ఈజ్ 0. ఇప్పుడు డియుని ఏమని రాయొచ్చు? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీస్. CVD2. రైట్. du is CVDT. అండ్ వర్క్‌ని ఏమని రాయొచ్చు? ఇందాక డిరైవ్ చేసాము. Minus PD. PdV. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మైనస్ పీడీబీ. ఓకే. సో, వీళ్ళు క్వెషన్‌లో ఐడియల్ గ్యాస్ అని ఇచ్చారా? ఎస్ అన్న. ఐడియల్ గ్యాస్. ఐడియల్ గ్యాస్ ఇచ్చేసారు. సో, ఒక సైడ్ మనకి డిటి ఉంది అండ్ ఇంకొక సైడ్ వి హ్యావ్ డివి. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ, అంటే ఫర్ 1 మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్. సో ఇప్పుడు పి ప్లస్ ఓకే, మనకి వి ఎలిమినేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. So how can we eliminate V? ఈ ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? You'll get PdV plus VdP is equal to RdT. ఓకే. ఓకే అన్న. ఇప్పుడు పీడీవి ఓకే, మైనస్ పీడీవి ప్లస్లో ఏం రాయొచ్చు? మైనస్ పీడీవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడిపి మైనస్ ఆర్డిటి. సో ఈ మైనస్ పీడీవి ప్లేస్లో ఉన్న టర్మ్ని సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, దెన్ యుల్ గెట్ సివిడిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడిపి మైనస్ ఆర్డిటి. ఇప్పుడు సివి ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడిపి. సో విని ఏమని రాయొచ్చు? వి నో దట్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ. పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ కాబట్టి వి కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఆర్టీ బై పి. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఆర్టీ బై పి, ఆర్టీ బై పి డిపి ఉంటుంది అన్న. డిపి, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమైంది? ఈ రిలేషన్ తెలుసు కదా, సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఆర్. సో సివి ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సిపి. ఎస్ అన్న. ఇప్పుడు సిపి బై ఆర్ డిటి బై టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి బై పి. ఓకే. ఓకే అన్న. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? CP by R into ln T2 by T1 equal to ln P2 by P1. ఓకే, 1 సెకండ్. యా, ఇప్పుడు చెప్తావా? CP by R
into ln T2 by T1 T2 by T1. Okay. Is equal to ln of ln P2 by P1. P2 by P1. Okay. Okay. So దీని ఎలా రాయొచ్చు? T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power Cp by R. ఇది అర్థమైందా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? Yes, Anna. Everyone, are you okay with how ఇది ఎలా వచ్చింది? ఓకేనా? అది R by Cp అవుతుందా లేదా Cp by R అవుతుందా? R by C. సో రివర్స్ అవుతుంది అనే మనకి. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు R by Cp అవుతుంది. రైట్ R by Cp అవుతుంది. ఎస్, R by Cp అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? ఓకే అనే. ఓకే. Or in other form, P2 by P1 is equal to T2 by T1 to the power Cp by R. ఇప్పుడు now look at the question 1. Question 1 ఏంటి? They are asking for P2 కనుక్కోమంటున్నారు. Do we know P1? P1 is known. 1 bar ఇచ్చారు. Do we know T2? T2 is known. T2 ఎంత ఇచ్చారు? 600. 600 Kelvin. T1 తెలుసా? ఎస్, 300 Kelvin. Cp by R వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు క్వశ్చన్లో? 5/2. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే P2 ఎంత వస్తుంది? 2 to the power 5/2. Which is option D. That is our answer. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఎలా అప్రోచ్ అయ్యామో గుర్తుంది కదా? We started right from the first law of thermodynamics నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ రాసి డియుని సివిడిటి రాసాము. దెన్ డిడబ్ల్యూని మైనస్ పీడివి రాసాము. Yes, Anna. Okay. Then we'll move on to the next part of the problem. Next part of the problem ఏంటి? They are asking us to find the work required for compression. ఓకే, సో ఇందాక మనము వర్క్ ఫార్ములా ఏం తీసుకున్నాము? dw is equal to minus integral pdv. Yes, Anna. అండ్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్కి గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు PV is equal to కాన్స్టెంట్ అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సిమిలర్లీ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ PV ఏముంటుంది? PV gamma equal to constant. Or gamma minus 1. PV power gamma is constant. This is adiabatic. సో ఇందాక మనకి దేనిలో రిలేషన్ తీసుకొచ్చాము? పీఈటీలో తీసుకొచ్చాము. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పిఎన్టీ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్కి రిలేషన్ ఏంటో తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాము. సో ఐ వాంట్ యూ టు ట్రై దిస్. ఇది నేను డైరెక్ట్గా రాశాను, బట్ ఇది కూడా మీరు ఇందాక మనం ఎలా అయితే పీఈటీకి రిలేషన్ తీసుకొచ్చామో యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ ద సేమ్ వే. యూ కెన్ ట్రై దిస్ ఎట్ హోమ్. పీవీ పవర్ గామా ఎలా వచ్చిందని. ఫర్ నౌ నేను స్ట్రైట్ అవే వాడేస్తాను దీన్ని. సో PV power gamma is equal to constant. So K, I can replace P with KV to the power minus gamma.
minus integral kv to the power minus gamma dv, and I'll integrate it from v1 to v2. So minus k v minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1, limits are going to be v1 to v2. So dw ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? we are going to get work because it is an inexact differential. So work is equal to minus k by or plus k by gamma minus 1 v2 to the power 1 minus gamma minus v1 to the power 1 minus gamma. ఇది ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఆర్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ కనిపించాయా? ఓకేనా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, మనకి p1 v1 తెలుసు కాబట్టి let us write k as p1 v1 to the power gamma. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? సో వర్క్ విల్ బి ఈక్వల్ టు p1 v1 to the power gamma by gamma minus 1 into v2 to the power 1 minus gamma minus v1 to the power 1 minus gamma. సో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా? ఆర్ దేర్ ఎనీ టర్మ్స్? So if I multiply and divide with v1, ఏమొస్తుంది? I'll get p1 v1 to the power gamma minus 1 by gamma minus 1 into v2 to the power 1 minus gamma minus v1 to the power 1 minus gamma. ఇక్కడ నుంచి you will get w is equal to p1 v1 by gamma minus 1 into v2 by v1 to the power 1 minus gamma minus 1. ఈ simplification ఓకేనా? Or did you find any mistakes? ఓకే అన్న. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. మీకు p1 తెలుసు, v1 తెలుసు, you know v2 and v1, you know gamma, and calculate w ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. అండ్ గామా వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటున్నారు? CP by CV. ఓకే, సిపి బై సివి ఎంత వచ్చింది? Five by 4. 5 by 4. 5 by 4 వచ్చిందా? ఆర్ 5 by 3? ఒక నిమిషం.
5/3 అని. ఓకే. 5/3 వచ్చింది. అన్న ఇక్కడ V1 గామా -1 ఉంది కదన్న బ్రాకెట్ బయట, అది ఎలా సింప్లిఫై చేసాను? ఎక్కడ ప్రణీత్? ఇక్కడ P1 V1 బై గామా -1 ఇంటూ V1 గామా -1 ఉంది కదన్న బ్రాకెట్ లెఫ్ట్ లో ఈ పార్ట బాటమ్ రైట్ సైడ్ ఈక్వేషన్. బాటమ్ రైట్. ఓకే. ఇదా? ఇక్కడ ఇంకా రైట్ సైడ్ అన్న V1 గామా -1 యా, ఇదా? ఆ ఈక్వేషన్ లో V1 గామా -1 ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాను నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ కి? ఓకే. ఇది ఇప్పుడు V1 గామా -1 ఉంది అండ్ ఇక్కడ V1 1 - గామా ఉంది కదా. ఓకే 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 సో ఆ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుంది. ఓకే. యాక్చువల్లీ మనకు వాల్యూమ్స్ ఏం లేవు కదా ఇక్కడ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి. ఓకే. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంది కదా. విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ కన్వర్ట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇంటూ టెంపరేచర్. సో మనకి వర్క్ ఏమొచ్చింది? వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 V1 బై గామా -1 ఇంటూ V2 బై V1 టు ద పవర్ 1 - గామా -1. ఇదే కదా. Yes. So now we will use PV is equal to RT. So PV is equal to RT use చేసి you'll get V2 by V1. V2 by V1 will be equal to T2 by T1 into P1 by P2. ఇది ఓకే. ఇది అర్థమైంది కదా. Yes అన్న. ఓకే. అండ్ P1 V1 ఉంది కదా. P1 V1 is equal to RT1. నౌ ఎంటైర్లీ నీకు ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్స్ లో వచ్చేస్తుంది. RT1 బై గామా -1 ఇంటూ T2 P1 by T1 P2 to the power 1 - gamma -1.
అన్న 3741 జౌల్స్ వస్తుంది అన్న. ఎస్ అన్న ఎంత? 3.74 కిలోజౌల్. ఓకే, 3.74 వస్తుందా? ఎస్ అన్న. ఆప్షన్ ఏ అన్న. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ కూడా యూస్ చేసేసారా? నో నో అన్న. చేయలేదు కదా. సో ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటి, ఐడియల్ కేసులో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. మనం చేసినవన్నీ దే ఆర్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ, దిస్ ఈస్ ద వర్క్ అబ్టైన్డ్ ఫర్ ఎ రివర్సిబుల్ adiabatic process in a closed system. బట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏంటి, ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇచ్చారు. ఎస్ అన్న. సో రియల్ కేసులో నువ్వు చేయాల్సిన వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 3.74 వచ్చింది కదా, యూ డివైడెడ్ బై 0.5. $7.48 kilojoule. Right. That is the answer. 7.48 kilojoule is the work to be done. Any doubts in this problem? అంటే ఇప్పుడు ఈ వర్క్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ షోయింగ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ బెటర్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దెమ్ పర్ఫెక్ట్గా. ఇన్ కేస్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ దెమ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. సో ఇలా మీరు డిరైవ్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు. ఓకే అన్న. So we'll end the class for today, and before we end I'll do a quick recap of ee roju em chesamu. So we have studied first law of thermodynamics is nothing but energy conservation. Energy conservation ante we have through a problem we have seen one important point. Energy ante you have internal energy, kinetic energy, and also potential energy. And then what we did was we applied this first law of thermodynamics to study a special type of process called reversible process. Reversible process in a closed system. Then we focused on the word reversible. Reversible ante enti, both the system and the surroundings should come back to their initial state, process reverse చేసినప్పుడు. And there are infinitesimal gradients. Infinitesimal pressure difference కావచ్చు, infinitesimal temperature difference కావచ్చు. Anything, all the driving forces are infinitesimally small. And then what did we see? We saw how we can solve a problem on closed system. ఒక piston cylinder assembly తీసుకొని we solved a problem. And ఆ ప్రాబ్లంలో they mentioned it was adiabatic process. సో adiabatic process అని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసాం, we started from the first law, del q plus del w. ఫస్ట్ లా నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. we said du was cv dt. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, du is cv dt and delta w is equal to minus pdv. అండ్ యూస్ చేయలేదు మనం ఎక్కడ, బట్ ఇది దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, dh is equal to cp dt. ఈ 3 థింగ్స్ యూస్ చేసాము. adiabatic ప్రాసెస్ అంటే we said dq was 0. Similarly, let us say వాళ్ళు isothermal ప్రాసెస్ అన్నారు అనుకో, we'll say cv dt is 0 because dt 0 కాబట్టి isothermal ప్రాసెస్లో. let us say వాళ్ళు ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అన్నారు అనుకో, ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. కాన్స్టెంట్ సో వాల్యూమ్. pdv 0 అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ ని బట్టి you will just modify the first law of thermodynamics ante. Everything comes from this simple equation. Okay, this is the fundamental equation, and that's it.
సో మనం వర్క్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో కనుక్కున్నాము. అండ్ వి ఆల్సో ఎఫిషియన్సీ ఎలా యూస్ చేయాలో నేర్చుకున్నాము. అండ్ విల్ ఎండ్ ఇట్ విత్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం. అన్న ఇది ఎఫిషియన్సీ ఒకసారి క్లారిటీగా చెప్పవన్నా, వై వీఆర్ డివైడింగ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనం మల్టిప్లై చేస్తాం కదా హీట్ ఇంజన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే దట్ ఈస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. యూ షుడ్ బి క్లియర్ ఎప్పుడు మల్టిప్లై చేయాలి, ఎప్పుడు డివైడ్ చేయాలని. సో ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ P. దిస్ ప్రాసెస్ P ఈస్ గివింగ్ వర్క్ W, and there is a process Q for which you need to supply work into the system. Case 1 ideal, case 2 real case lo again you have process P which is giving work, but work dash anedi actual real work. Then you have process Q for which you are inputting work W dash. Let us first look at process P. Process P ki first case lo, second case lo, ఏ case lo you will get more work output? ఐడియల్ దాంట్లో ఎక్కువ అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్న. Right. So this is going to be higher work output. Everyone clear on this one? ఎస్ అన్న. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది? 0 to 1 మధ్యలో ఉంటుంది. అవును. సో ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏం రాస్తాము? W dash by W. ఇది క్లియర్ కదా? సో ఓకే, నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ Q. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ Qలో సేమ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఎఫిషియన్సీ లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. అంటే హౌ ఓకే, సో ప్రాసెస్ Qలో ఇది చెప్పండి, W విల్ బి గ్రేటర్ ఆర్ W డాష్ విల్ బి గ్రేటర్? డబ్ల్యూ డాష్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న, ఎందుకంటే మోర్ ఎనర్జీ వర్క్ చేసినప్పుడు కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అన్న రియల్ ఫేజ్ లో. ఐడియల్ రైట్, ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ అని చాలా డిసిపేట్ అయిపోవడం వల్ల యూ విల్ రిక్వైర్ మోర్ ఎనర్జీ. సో ఈ కేసులో ఏంటి? W డాష్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ W. ఈ కేసులో ఏంటి? W ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ W డాష్. సో అలాంటప్పుడు ఈ క్యూ ప్రాసెస్కి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? W by W dash. Right, W by W dash is the efficiency. Praneeth, ఇది క్లియరా? So indakati problem, was it similar to P or was it similar to Q? Yes, because it was a compression process. Expansion process ayi unte it would have been similar to P. So efficiency clear kada? How we have used efficiency? Yes, okay. Yes. Okay, so the interesting problem is there is a container which is divided into 2 chambers with a partition in between, and the container is thoroughly insulated. So asal heat loss undadu, heat gain undadu, heat loss undadu. Insulated container, 2 partitions unnai. Partition 1 lo you have air at 1 bar and 300 Kelvin. Partition 2 is vacuum. Okay. At time t is equal to 0, this partition was removed. చాలా సేపు అయ్యాక, అంటే కంటైనర్ మళ్ళీ తరోగా మిక్స్ అయిపోయి మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియంలోకి వచ్చాక, వాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ టెంపరేచర్?
అండ్ వాల్యూమ్స్ కూడా ఇస్తాను. ఈ వాల్యూమ్ V అయితే ఈ వాల్యూమ్ ఈజ్ 3V. Or for simplicity, take it as this volume is 1 meter cube and this volume is 3 meter cube. Okay, T anta. We'll meet again tomorrow at the same time. Think about this problem. Problem clear kada question? Okay. So we'll discuss again tomorrow. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Anna. Pujita, recording stop చేసేస్తావా? ప్రణీత్ క్లియర్ గానే ఉంది కదా క్లాస్? ఇస్తాను క్లియర్గానే ఉందా? ఓకే. అంటే టూ ఫాస్ట్ టూ స్లో అలా ఏమైనా అనిపిస్తుందా? అలా ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. పూజిత, రికార్డింగ్ ఆపేస్తావా?